This call is now being recorded. So, our next topic is common source stage with the diode connected load. So, common source stage with the current source load. അതിന്റെ ഗെയിനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? -GM × R01 പാരലൽ R02. അതായത് ഇവിടെ കറന്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് മോസ്ഫെറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ആ രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഇംപെഡൻസ് ആണ് R01 ഉം R02. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ എൻമോസിന്റെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് GM എന്ന് പറയുന്നത്. സോ -GM1 × R01 പാരലൽ R02. അതായിരുന്നു നേരത്തെ എന്താണ് common source stage with current source load in the gain in the equation. So next is common source stage with diode connected load. So first of all, what do you mean by this diode connected load? Okay, ഇതിനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺസ് തന്നെയാണുള്ളത്. It is very difficult to fabricate resistors with reasonable physical size or with controlled values. Okay, so it is desirable to replace RD with a MOS transistor. Okay, so MOS transistor as a resistor നമുക്ക് act ചെയ്യണം. Okay, so for that what we are doing is, this is diode connected load. This means a MOSFET can operate as a small signal resistor when its gate and drain are shorted. Okay, so a MOSFET can operate as a small signal resistor if its gate and drain are shorted. Okay, so a MOSFET can operate as a small signal resistor. Instead of RD, we are connecting this diode connected load. So നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? റെസിസ്റ്ററിനെ RD-നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൗ ഷുഡ് ബി ദ കണക്ഷൻ? ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ടുഗെദർ. ഓക്കെ, and one more thing is the transistor is in saturation because this drain and gate have the same potential. Okay, drain and gates are shorted together means both will be having same potential. So we can say these transistors will be operating in saturation region. Okay, so before going to this common source stage with diode connected load, let us see the diode connected load connection. Okay, that is, first of all, I am taking an NMOS transistor. Okay, so for an NMOS transistor, my diode connected load will be like this. This is the NMOS transistor, right? So this is the gate terminal, and this is the drain terminal. This is the source terminal. Okay. Now, what we have to do is, we have to short the drain and gate terminal. Okay, so by giving a connection between drain and gate. So this is the diode connected NMOS. Diode connected NMOS. So diode connected load means we can replace the resistor with this circuit. Okay, so instead of resistor, you can use this circuit. That is diode connected NMOS. Similarly, you can go for PMOS also. So first we will NMOS in the case discuss cheyyam, adu kazhinjittu PMOS in the case parayam. Okay, so
Corresponding to this diode connected NMOS, we can first draw the small signal equivalent model. So, within the small signal equivalent model. Then the small signal equivalent model is considered നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ സ്മോൾ സിഗ്നൽ റെസിസ്റ്റർ. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് RD വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് പേരോട് വൈവ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ എങ്ങനെ വരക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ അതിന് ആൻസർ ചെയ്തുള്ളൂ. ഈ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡലാണ് ഇതിന്റെ അനാലിസിസിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി, ദിസ് ഈസ് ദ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ, ദിസ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ടെർമിനൽ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് VGS ഓർ V1. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് V1 എഴുതുവാണ്. നമുക്ക് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ഇത് VGS എഴുതും, ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ടെർമിനലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് VGS എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ വി ആർ റീപ്ലേസിംഗ് ഇൻ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ബൈ ദി സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ. സോ അവിടെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള ഇംപിഡൻസ് വെരി ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഇത് VGS വരും. പിന്നെന്താണ്, between drain and source you will be having a voltage controlled current source whose value is GM into VGS. Normally നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത് GM into VGS. GM എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. into VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഞാൻ VGS നെ V1 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് GM into V1. ഓക്കെ, ഇത് PMOSന്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് ഇത് GM1 into V1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. GM into V ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ GM ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് into ഈ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ടെർമിനലുള്ള വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ R0. ഇതാണ് മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ, ഒരു NMOSന്റെ. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാത്തവരെ നോക്കുക. NMOSന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so this is our drain terminal, gate terminal, and in this circuit we are connecting source to ground. Okay, and one more thing, in diode connected load, this is normal NMOS in the case. In diode connected load we are connecting this drain and source together. So I have a small signal equivalent circuit model for the diode connected NMOS. Okay, diode connected NMOS equivalent. So here there is a connection between drain and gate. So for this particular circuit, that is diode connected NMOS in the small signal equivalent circuit, we have to show this connection, that is between gate and drain should be connected. Okay, and now we calculate what is the resistance, net resistance offered by this diode connected load. Okay, so for that, in order to calculate this resistance, I am assuming that to the input side I am applying a voltage Vx, and let a current Ix will be passed to the circuit due to this applied voltage. Okay, so we actually diode connected load is configuration, the drain and gates are connected together. Okay, so now we are considering the small signal equivalent model for this diode connected NMOS configuration. Okay, and we have to find the effective resistance offered by this diode connected load. Okay, within the effective resistance calculate. So effective resistance calculate, I am assuming a voltage of Vx is applied to the input terminal, that is between gate and source. Okay, and now in order to find the resistance, that is Rx. Okay, so we can say the resistance offered by this circuit, let it be Rx. So this Rx can be found by calculating Vx divided by Ix. Okay, so Vx is the voltage applied to the input terminal and Ix is the current flowing due to this voltage. Okay, so Vx by Ix calculate complete circuit offering a resistance calculate. Okay, so next so for that we have Rx equal to Vx by Ix.
And one more thing here, my V1 will be equal to what? Vx. Okay, Vx on applied, so V1 will be equal to Vx. So V1 is equal to Vx. Now I am writing KCL equation at the drain node, that is to this node. I am writing KCL. Okay, so applying KCL at drain node. So what will be the equation? E drain node KCL apply the Kirchhoff current law. So which are the current? Actually, this Ix is the current entering to the node, right? And we have GM1 into V1. This is the one of the current leaving from the node, and one more current will leave through this path. Okay, so in order to apply Kirchhoff current law at the node, we are considering the currents. So current entering to the node is Ix, and current leaving from the node is one is this current GM1 into V1, and second one is the current flowing through this resistor R0. Okay, so current flowing through this resistor R0 will be equal to what? What is the potential at this point? That is Vx, right? Vx is the potential at this point. So I can say Vx is the potential at this point, and this resistance is R0. Okay, so let it be R01. And R01 എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ PMOS കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. Okay, എന്തായാലും representation എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ. So potential at this point will be Vx, and the resistance value is R01. So that I can say the current flowing through this path will be Vx divided by R01. Right? So I can write the KCL equation. That is, current entering will be Ix. So this Ix KCL means current entering will be equal to sum of the current leaving. Okay. So current entering is Ix, current leaving is GM1 into V1, and Vx divided by R01. That is one through this path and one through this path. So I can write the KCL equation at the drain node like this. That is, Ix is equal to what? GM1 into V1. V1 is equal to Vx. So I am writing Vx. Okay. GM1 into Vx plus Vx divided by what? R01. Right. So I can take Vx outside. This will be GM1 plus 1 by R01. Okay. So now what is this Rx? This Rx is equal to Vx divided by Ix. So from this equation, we can write Vx divided by Ix. That is, I can take Ix to RHS and this term to LHS. So it will be what? 1 by GM1 plus 1 by R01. Okay. So my Rx is equal to 1 by GM1 plus 1 by R01. Okay. Now, we will modify the so this modify 1 by 1 by GM. Okay. 1 by GM is equal to what? GM itself. Right? 1 by GM1. So 1 by GM1 means this is equal to GM1 plus 1 by this R01. Actually, confusion 1 by GM1. 1 into GM1 by 1. That is this GM1 itself. Okay. So, 1 by GM1 parallel resistance represent. That is, this we can write as 1 by GM1, 1 by GM1, 1 by R01. Okay. So this can be written as, this is the parallel combination of 1 by GM1 and R01. Confusion. Don't know if parallel and parallel resistance represent the effective resistance.
രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ R1 സി ഇവിടെ നമ്മൾ R1 R2 രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് R കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 1 അല്ലെ, ഇത് 1/R is equal to this one, so R is equal to 1/1/R1 plus 1/R2 ഇതല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. എന്താ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് R1 പാരലൽ R2 ആണ്. അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 1/GM1 പാരലൽ R01 ആണ്. മനസ്സിലായോ? 1/GM1 പാരലൽ R01. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1/1/1/GM1 plus 1/R01. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? 1/GM1 പാരലൽ R01. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ആ പാരലായിട്ട് എടുത്തത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. So we can say this is the effective resistance offered by the diode connected NMOS load. Okay, Rx equal to 1/GM1 parallel R01. Okay, so this is the effective resistance offered by the diode connected NMOS load. Similarly, we can check the condition for PMOS. Okay, if I am taking PMOS, okay, PMOS in the case this is my PMOS. Okay. This is source, drain and gate. Okay, so I have to connect this gate and drain together to obtain diode connected load. Okay, so this is the diode connected PMOS. Okay, diode connected PMOS arrangement. Here we can say this is really okay, diode connected PMOS. Now, നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് PMOSന്റെ കേസിലുള്ള എന്താണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ, അതേപോലെ PMOS ആണെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So small signal equivalent model we can draw like this. That is for the PMOS. Direction will be like this, and this is GM2 V2. I'm taking GM2 V2 and R0. Okay. And here, this will be my source, and this will be my drain. And here it will be the gate. Okay. So let the voltage between gate and source be V2, so that I can take GM2 into V2 here. Okay. So this is the equivalent circuit for what? PMOS transistor.
Now, for the diode connected PMOS, you have to do this connection. That is, gate and drain should be connected together. So here I am connecting this gate and drain. Okay. And this should be grounded. Okay. Because at the source terminal, I am connecting VDD. So in the small signal equivalent model, it should be grounded. Okay. And here also you have to, so this is the small signal equivalent model for diode connected PMOS transistor. Small signal equivalent model for diode connected PMOS transistor. Now, here also we have to calculate the effective resistance offered by this PMOS node. That is, diode connected PMOS instead of resistor use what should be the effective resistance offered by this circuit. Okay. So for that, here also I am considering some voltage. Here I am considering, polarity confusion is Vy. Okay. And let Iy be the current flowing through this. Because but polarity. Okay. So that is why I am doing like this. So this is Vy and Iy. Now, we can calculate the effective resistance offered by this circuit as Ry is equal to Vy divided by Iy. Okay. And similar to previous case, we can apply KCL at the drain terminal. So KCL at drain terminal implies my Iy is equal to. So Iy is the current entering to this point, and this GM2 into V2. This is the current leaving, and here also the current will be passing through this R0. So this can be represented as, at this point the potential is Vy. Okay. So the current will be Vy divided by R02. The R02 represented. നമ്മൾ നേരത്തെ NMOSന്റെ R01 ഉം V1 ഉം എടുത്തത്. Okay. So this current will be Vy divided by R02. So applying KCL at the drain terminal, similar to previous case, we can write Iy is equal to what? Iy is equal to GM2 into V2 plus Vy divided by R02. Okay. Now this V2 is equal to what? This V2 is equal to actually Vy. Right. V2 is equal to Vy. So that I can write it as GM2 into Vy plus Vy into R02. Okay. From this, we can take Vy outside. This is GM2 plus one by R02. Okay. Or I can write my Ry is equal to Vy divided by Iy, that is equal to 1 by GM2 plus 1 by R02. Now, the same case, that is here I am writing 1 by GM2 as 1 by GM2. Okay. So this is GM2 itself plus 1 by R02, so that I can take this as parallel combination of 1 by GM2 and R02. So this is the Ry. Okay. So from these cases, what we can conclude is that in both cases, that is, if you are using either PMOS or NMOS as diode connected load, here the effective resistance offered by this diode connected load is 1 by GM parallel to R0. Okay. So we can conclude that the resistance offered by diode connected load, if it is PMOS or NMOS, we can simply say the resistance offered by the diode connected load is 1 by GM parallel to R0. Right? And one more thing, we can neglect this R0.
since R naught is very high, while taking the parallel combination of this thing, we can say this resistance will be equal to 1 by GM. Okay. Actually, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് 1 by GM എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 by GM parallel to R naught കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ R naught കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Or we can say simply, if R naught is not considered, we can say this resistance offered by will be 1 by GM. Okay. So that is the resistance offered by diode connected load. Now coming to the common source stage with the diode connected load. So next, common source stage with diode connected load can be drawn as, so the circuit diagram. See here. Here we have the amplifier part, that is common source amplifier. Simplest configuration. Okay. So this is the common source amplifier M1. Here we can apply our input signal. Okay. And instead of RD, we normally connect RD. So instead of RD, here you are going to connect the diode connected load. Okay. So we have diode connected load consider. Okay. This will be VDD, and here, since it is diode connected load, this gate and drain are shorted together. Okay, and from this point we can take the output. So this is the circuit diagram for the common source stage with the diode connected load. Okay, clear? Now we have to see the small signal equivalent model for this circuit. Okay, so this is the common source stage with diode connected load. That meaning this represents our common source amplifier. This represents the common source amplifier, and this is the diode connected load. So instead of RD, we are using diode connected load here. Okay. Now coming to the small signal equivalent model of this configuration. For the amplifier part, that is for this NMOS, you can draw the small signal equivalent circuit as usual. That is here. This is the gate terminal, this is the source terminal, and here it is the drain. And between gate and source, you will be having VGS, or I can represent it as V1. Here between gate and source, we are applying the input signal. That is, here it is Vin. Okay, and source terminal is grounded, and between drain and source, we will be having, this will be GM1 into V1. Okay. When GM1, M1, M2 represent, this can be represented as GM1 into V1. Okay, and here it is R01. So this M1, for the corresponding to this transistor M1, you can draw the equivalent circuit like this. Okay, right. So this is corresponding to M1. Now to the drain terminal of this M1, you have to connect this diode connected load. So instead of this diode connected load, we have derived the small signal equivalent model and their effective resistance. In both cases, our effective resistance was 1 by GM parallel to R0. Right. So this circuit represent, we can represent as parallel combination of two resistors. This is represent. Okay. And this resistance value is R0. This is 1 by GM. 1 by GM conductance, transconductance. So 1 by GM will be resistance. So this load, this diode connected load, we can represent as parallel combination of 1 by GM and R0. Right? So here I can replace the circuit like this. That is,
corresponding to M2, that is that act as a diode connected load, or we can say that act as a resistance whose value is equal to parallel combination of this 1 by GM2 and R02. And we can connect here to the drain terminal. Here it will be, but it is connected to VDD actually, but in small signal equivalent model, we can connect it to ground. Small signal analysis and the DC sources, we are connecting to ground, so this VDD is connected to ground. Manslayo, small signal equivalent circuit. Okay, so corresponding to this M1, we can draw the normal equivalent circuit, and corresponding to this M2, we are already we have analyzed the small signal equivalent model for this M2 and obtained the relation that can be represented as parallel combination of these two resistors, 1 by GM2 and R02. So I am replacing this M2 by this parallel combination of 1 by GM2 and R02. Okay, now we can derive the, so this is the small signal equivalent circuit corresponding to common source stage with the diode connected load. Okay. Now we have to calculate the voltage gain. So in your circuit, voltage gain simple. Voltage gain is equal to what? AV is equal to V out divided by Vin, right? So Vin is equal to what? V1. Okay. So my Vin is equal to V1. And what will be the V out? V out means this voltage. This voltage means the current is GM1 into V1. Okay. GM1 into V1. Resistance on between drain and ground, I am taking the output. Okay. Between drain and ground, I am taking the output. So it is the resistance connected to that terminal. On the R01 and therefore between drain and ground, you have R02 and 1 by GM2. Mati Arkandala Parnara Manslayo. The output voltage is terminal current GM1 into V1. Then between drain and ground, you have R01 here, and between drain and ground, R02 and 1 by GM2. A mono resistor parallel combination. This circuit just not take on. Okay, a mono resistors parallel connection with that. Okay, so that we can write the expression for output voltage. It will be current direction reverse. So minus GM1 into V1 into R01 parallel R02 parallel to 1 by GM2. Okay. So gain V out by V1. V is equal to V1. So that gain V out by V1 is equal to minus GM1 into R01 parallel R02 parallel 1 by GM2. Okay. Here, since this R01 and R02 is very high, ideally it is infinity. Okay. Since R01 and R02 are very high, that is ideally it is infinity. In the parallel combination, the effect in the parallel combination effective value will be near to the smallest value. Okay. So high, it will be almost equal to 1 by GM2. So we can neglect this effect of R01 and R02. Okay. So that the gain can be written as minus GM1 into 1 by GM2. Okay. Now, one more thing, we can replace this equation in terms of transistor parameters. That is, this is actually what gain is equal to minus GM1 divided by GM2, right? So instead of GM1 and GM2, you can write the expression for this GM1 and GM2. That is minus root of 2 into mu n into COX into W by L 1. The first transistor case ID1 divided by root of 2 into mu n into COX into
WL by 2, that is second transistor into ID2. And this ID1 will be equal to ID2, so that we can write this AV is equal to, it 2 into mu n, ഇതൊക്കെ terms ഒക്കെ cancel ആവും. Okay, complete എല്ലാ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. Then ID1 equal to ID2 ആണെങ്കിൽ അതും cancel ആവും. So that we can write the expression for gain W by L1 divided by W by L2. Okay, so this is the effective gain for the diode connected load common source amplifier. Okay, from this we can conclude that now our gain is only depends upon the transistor dimension, that is width and length of the two transistors. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ക്യാൻ സേ അവർ ഗെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ, അല്ലെ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജിനെയോ കറണ്ടിനെയോ ഒന്നിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഗെയിൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഡിവൈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓൺലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, so this is the gains corresponding to the common source amplifier with the diode connected load. Clear ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? Okay, so നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് അക്ഷയ്, Ansana, Present, Miss. Anusri, Present, Miss. Ashna, Present.